Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Jenki mit Let's Play The Walking Dead in New Frontier, uff pälzisch. In der letzten Episode ist der Javier auf dem Schrottplatz von den Banditen attackiert worden. Und ja, er ist K.O. geschlagen worden und sollte wohin gebracht werden. Aber auf dem Weg ist die Clementine eingesprungen und hat einen Baum gefällt, wodurch der Truck von der Bahn abgekommen ist. Und ja, der Javier hat sich jetzt zu Clementine angeschlossen und zusammen wollten sie seine Familie retten. Jetzt sind sie aber wegen der Herde in Prescott gelandet, einem Ort, wo anscheinend wirklich noch ein bisschen Zivilisation herrscht. Die Clementine ist verschwunden zum Typ, der ihr anscheinend Schrottkugeln verkauft hat, die nichts bringen. Und ja, jetzt sind wir hier in der Kneipe. Dann gucken wir uns mal um. Looks like someone's in the middle of a game. Und hier. Out of order. Ja, aber Strom scheinen sie auch zu haben, ne? Also Lampe und so sind A. Und dann gucken wir uns mal das Schachbrett noch an und dann retten wir mit denen noch Kartenspieler. Chess. Not really my game. Naja, man nimmt was man nimmt, was man kriegen kann, oder? In der Zeit. Schrotflinte ansehen. Oh. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich sogar. Kartenspieler. Play your hand. You're gonna lose, but you don't have to do it in slow motion. Don't try and rush me. I know your game. This is my game. Clearly. Ah, das war die... Well, it ain't gonna work. Das war, glaube ich, die Francine, die ins Tor nochmal reingerutscht ist, ne? Dann sprechen wir die doch mal an. Und finden wir neue Freunde, was die Clementine gesagt hat. You got some moves, I'll give you that. Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? I don't know. Maybe. Garcia. Javier Garcia. Huch. For what it's worth, I think you got screwed on the gambling thing. A lifetime ban. Shit. Should have had a 20-year career. The way I see it, nothing wrong with betting on yourself to win. Oh Gott, der kennt mich noch von vor der Plage. That got a lifetime ban? Nah, they just wanted to set an example. I was the poor bastard they used to do it on. All I know is what I read in the papers. Ach Gott, krass, der kennt uns doch von vor der Plage. This here's Francine. He runs the place? I just take his money. Yeah, well, maybe I'm just letting you win. Oh, actually, if you're the gambling type, game's poker. 5-card stud. Mhm. I'll race you. What do you think? Should I call or should I fold? Don't get too intimidated. I lose Okay. more often than I care to admit. Though all it takes is one good Soll hand. das Farbe bekennen. He's bluffing. He's got bullshit written all over him. Conrad wird sich das merken. All right, I think I'll listen to the man. Call. Moment of truth. Flip 'em. Und? Oh my. Ain't that a pretty sight? Und? Okay. Oh, hell yeah! Nice. Oh, calm down, both of you. Thanks for the advice, hon. How's about a drink? On my tab. Okay, die haben wir uns mal als Freundin gemacht. Bottoms up. Prost. Wow, this smells like turpentine. That's the weak stuff. Oh, Turn scheiße. away from me. I'm talking to you. Oh shit. Aber die zwei sind mir schon mal recht What's the sympathisch. point in talking when I already told you a deal is a deal, and it's done? What's going on? This guy ripped me off. I traded him a crate of perfectly good batteries, and he gave me a box of bullets that won't fire. Ja, He could have toll. gotten both of us killed. Oh yeah? And who the fuck are you, a bodyguard or something? Cause I don't scare easy, alright? Sie braucht keinen. I don't respond to threats, neither. She doesn't need a bodyguard. She could take care of herself. Believe me. Oh ja. Well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey, Clem, come on. He knows Oops. the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. Hoppla. I could have died because of his bullets. Unfucking believable. Look out! Ups. Ah, was ein Scheißtyp. Ja, so Leute gibt's halt immer, ne? So miese Pseudo-Händler, die nur Profit wollen.
Listen, let's all cool down, huh? You were acting crazy, I was too. We just got a little out of hand. Ja. That's all. Just give me what I'm owed. Jesus. You gotta get her under control, man. Nee, sie hat recht. This ain't no way to do business. Komm. Auf die Schnieß. Ja. Wir stehen zu der Clementine. All right, hey, okay, all right, so, hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Oh no. Oh no. Da waren wohl doch nur ein paar Blindgänger dabei. He attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you! Eli attacked him. I only shot because... Shut it! You done enough talking. Oh. Drop it. Ja, da waren wohl nicht nur Blindgänger dabei. He attacked Javi, okay? It was self-defense. Enough from you. Did she really have to shoot? Natürlich. Ich deck sie. Absolut. Wenn sie mich vor allem schon so lieb anguckt. Es ist, wie sie gesagt hat. Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun, and would have shot me if she hadn't stopped him. See? Du hast Clementine gedeckt. God damn it. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with you. Ja gut, das Hey, ist what? Are you for real? Ist trotzdem fair. Now move it. Ist fair. Got some nerve coming in here fucking up my bar. Sorry, Konrad. Trophäe erhalten in Silber. Schlechtes Geschäft, allerdings, ja. I'd have punched your fucking lights out. Both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Okay. Danke, Erik, der Wikinger. Hey, thanks for having my back at the hangar. Ich habe 2 Staffeln mit dir durchgemacht, Clementine. Natürlich That was decke ich cool of dich. you. Wir sind ein I was Team. Sure there for a minute. Of course. Anytime. Hell, I mean, you and I are a team now. Thanks. Clementine wird sich das merken. Ich stehe immer zu ihr. Ich habe 2 Staffeln mit ihr durchgemacht. Friends or anything. Hello? Wer ist das? Ach Gott, igel dich doch ei. I'm Eleanor. I'm what passes for a doctor around here. Okay. Tripp sort of overdoes it sometimes. I hate that I'm treating you in a cage. Like you're some feral Tripp animal. ist doch kein Arsch, der Tripp ist cool. Javier. Pleasure's all mine. Is it now? Now, let's see about that wound. Ja, machen mit dem Tripp einfach mal, mit dem Javier machen wir mal den Mr. Nice Guy die ganze Zeit. Der sieht ja auch so freundlich you got aus. you good. Try to hold still. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks equal bad behavior or something. I've never understood it. Oh, I'm not a troublemaker. No, trouble sees me and runs the other way. That explains why Tripp locked you up for the night. Ja, genau. People are saying she killed a man in cold blood. Nee. If you don't mind me asking, what did happen Das exactly? war ein Unfall. That they were arguing and then she went crazy over nothing? Situation ist ausgeufert. Look, things got out of hand. Clementine was only trying to make a point, but then... You make it sound so casual. Best thing is probably for you two to leave town. Eleanor wird Get sich back das to your work. merken. We were attacked earlier this evening. There were 4 of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's anything I can do to help. Well, not that I have much to offer you, but I know a thing or two about losing family. Ich will dir keinen Ärger machen. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been pretty messy. Und er hat immer noch sein Silbercat von vor der Plage. You done yet? Just about. Okay. All right. Here's what Dankeschön. we're gonna do. I'm driving you that junkyard myself. Oh, Get you out cool. of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. Okay. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. Ist fair. On my terms and on my timeline. You got me? Okay, klingt gut. Das ist fair und das ist nett. All right. Fair enough. Fair enough. Go kiss a skunk's ass. I should be earning a goddamn Boy Scout badge for this. Tripp, it doesn't seem right to wait. Javi's people, they can need a medic.
Nah, no way. Not putting you in that kind of danger Ja, again. That's not your call. man sollte seinen Arzt in der Siedlung auch nicht in Gefahr bringen, der ist so wichtig. Der Arzt sollte auch in der Siedlung Maybe there's bleiben. another way. We've got a rear gate down at the other end of the airfield. Nee, We don't use it much, but well, we could leave tonight. warum sollte die als Fremdi das Slip past the machen? herd, get a jump start on reaching that junkyard. If Nee. family does need help, I'll be right there to give it. Something tells me Tripp won't be too happy about you sneaking us out the back door. Richtig. He'll get pissy, but he'll get over it. Nee, das machen wir nicht. Sometimes with him, you gotta ask for forgiveness rather than permission. Das machen wir nicht, das ist Anyway. unüberlegt. Think about it. I've got to check on some patients, but I'll be back in an hour. Ich finde es unüberlegt, dann mit in der Nacht abzuhauen. Das sollte man wirklich am Tag auch machen, ohne Never Härte. would have guessed she had it in her. Yeah. She's something. The thing is, and maybe this sounds weird, but I still trust Tripp more than I trust her. Ja. Morgen früh mit Tripp gehen. Ich bin definitiv dafür, nicht nur, dass die Clementine das jetzt noch sagt, ist für mich nochmal ein Argument mehr, weil ich ja hundertprozentig ihr hinterher renne. Aber, nee, ich finde es auch überlegt, in der Nacht loszurennen, mit Walker unterwegs draußen und das bringt der Familie auch nichts. Das sollte schon wirklich geordnet sein. Deswegen eindeutig morgen früh mit Tripp gehen. You're right. Tripp's got more muscle, just in case. We'll wait. Du We'll hast get a ride with him. gewartet, um mit Tripp Glad zu you're reisen. finally listening to reason. Ja. You know, when I met you, I thought you'd just be another asshole like everyone else. And to think that when we first met, you nearly blew my head off. Yeah, guess I made the right call. Dankeschön. It's gonna be a while before that herd passes. We might as well get some sleep. Ja, richtig. Good idea. I'm exhausted. I'll get the lamp. Na dann, sie auf der Pritsche, er auf dem Boden. Und sie hat immer noch ihr alte Mütze. Dass der immer noch Bast auf dem Kopf. Oh. Was kommt jetzt? Oh, da hinten ist der AJ. Getting into first gear is the hardest part. Now just stay on the road. Oh, der Most Kenny. important rule there is. Mit dem Kenny Let's noch. try shifting into second. Jetzt erfahren wir, was passiert ist. Oh Gott, jetzt erfahren wir, was passiert ist. Lord, Clem, I think you might have left our transmission back there. Ha ha ha. You just gotta ease up off the clutch a little smoother, all right? You don't have to make the switch all at once. Lass es mich nochmal versuchen. I want to do it again. You will. And next time, just be gentle. And once we get down to Florida, we'll ditch the wheels and I'll make a sailor out of you. Oh. Mark my words. Zurück in zur Heimat. You too, buddy. Hihihihi. Der AJ. I just can't get him to talk. It's unusual for his age. Well, the heater's broken. He's cold. Only makes sense to head for Florida sooner than later. Leave all this snow behind, right? Okay, also sie Like sind weg von summer every Wellington. day. Hell, I'm gonna have to find me some shorts. Natürlich stehe ich zum Kenny. It's freezing outside. Ich stehe The sooner immer the zum better, Kenny. for sure. No more winters ever again. Kenny wird sich das merken. I'll teach AJ to fish, how to swim. We'll watch the sunrise every morning. All three of us. Das klingt super. But we ain't getting nowhere doing 25 miles an hour. Und sie hat noch ihr Shift her into Jack. third. Let's get her really cooking. Sie hat noch ihr Jack aus Staffel 2a. Well, that was a bit better than last time, I guess. Proud of you, Clem. Danke, dass du es mir beibringst. Hey, I really appreciate you teaching me. You know, I always dreamed about the day I'd teach Duck to drive. Oh. You're the best second chance I could ask for. Und er hat sich immer noch um sie Where's your gekümmert. blanket, goofball? I swear this kid never makes a peep. Who knows how long he's gone without a blanket? A duck was gabbing a mile a minute at his age. Wasn't full sentences, but it was something. There's nothing wrong with AJ.
He'll talk when he's ready. I know. Kenny wird sich das Just a merken. bit odd for a child his age. Then again, Albert Einstein didn't talk till he was 4, and look how he turned out. Crap! Oh Gott. I got it. Turn the wheel. Don't! Oh Gott. Scheiße. Oh Gott, das Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, You're okay. der Gurt hat kalt, aber der Kenny war nicht arg geschnallt. Kenny? Oh nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Oh Gott, er lebt. You're alive. Thank God. Oh. Is AJ okay? Shit. Help me up. Gott, natürlich. Komm. Oh nee, es geht nicht. I don't feel anything. That's good. Nee, der Clem, I don't feel gelähmt. anything. Scheiße, nee, der ist gelähmt. I can't feel my legs. I just can't get up. God Ich damn bring it. dich zum Wagen. I can get you into the car. I don't... Shit. This ain't gonna work, Clem. Hey, Scheiße. hey, stay away from him. Oh nee. You gotta go help AJ, Clem. Scheiße, 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 I ain't scheiße, letting you watch scheiße, those scheiße, fuckers scheiße. chew me up. Go, Clem. Now! Okay. Okay, Kitty. Goodbye. Good. Scheiße. Go. Now, goddammit. Hey, dipshits. Come and get it. Scheiße. AJ, come on. Oh Gott. Oh Gott. Ein schwerer Abschied, Trophäe in Kupfer. Oh. Ach Gott, wie schlimm. Oh, da ich jetzt das Ganze zum ersten Mal spiele, sehen ihr natürlich auch meine Reaktionen sofort. Und oh, das macht mich gerade fertig. Ganz 2 Staffeln mit dem Kenny überlebt und oh Gott, scheiße. So ein Tod hat er nie Hey, und nimmer verdient. We almost there. Ach Gott, wie scheiße. Und hey, davor hat sie ihren Naber. Oh Gott. Yeah, we're close. Ach Gott, wie I gotta say, schrecklich. I hope your people are safe and sound. Eleanor asked me before we left to make sure of it. Oh, yeah? Yes, sir. So that's what I'm gonna do. Though why she went to bat for you, I've got no idea. Oh Mann. I mean, she hardly even knows you. And you don't know her, for that matter. Sie ist ein Makes a guter guy Mensch. wonder, you know? Well, there's not much mystery to it, Trip. She's a good human being. Yeah. Trip wird sich das merken. Eleanor's got a big heart. Ach That's Gott, for mir damn steckt sure. das total in die Knoche grad. Das... Scheiße, das macht mich Guys, gerade echt fertig. That's the place. So schä wie das Ende mit ihm in Staffel 2 auch war, umso furchtbarer und emotionaler ist das jetzt gewesen. What a mess. Das, oh. Scheiße. Und der AJ, was mit dem passiert ist, wird vielleicht nochmal in einem Flashback gezeigt. Ich will erst gar nicht wissen, wie ich dann noch Must heul. have been hundreds of them. Ich Kate's glaub, good in a du crisis. heul ich mal die She'd Haare know how aus to dem get Kopf. shelter. Oh What's that? Gott. Okay, sein Hammer. Muerto. Ansehen Muerto. Ne, ich nehme den Hammer. Das war ja seiner, ne? Und schlachte Muerto kaputt. Ja. Ich finde es auch geil. Walker bzw. Muerto finde ich auch ziemlich geil. God damn it.
Gerade für so ein Latino finde ich das ziemlich cool, dann die Bezeichnung Muerto. Und ich würde sagen, da wir jetzt auch 20 Minuten vorbei haben, mache ich hier an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, A New Frontier uff pälzisch. Ich muss mich gerade ein bisschen beruhigen, das war echt eine heftige Episode mit dem Flashback. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut wieder. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu arg, mich durch Greiner zu sehen, aber das war in dem Moment so heftig und emotional. Das hat mich total fertig gemacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute. Machen's gut. Eiern Jenki.